Hi everyone. Today I would like to talk about a relaxation technique, safe place visualization. It is a stress reduction or a relaxation technique. Here, what we have to do is we have to relax ourselves by imagining a peaceful, safe place where we can relax. Make sure while we doing this exercise, we have to sit in a quiet room without any distractions. Before doing this exercise, ഈ എക്സസൈസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ what we have to do is we have to fill the sentence my safe place is. നിങ്ങളുടെ സേഫ് പ്ലേസ് ഏതാണ്? You have to write it down. My safe place makes me feel. നൗ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എന്താണ് സേഫ് പ്ലേസ് എന്നതിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സേഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീച്ച് ഒരു നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്കെങ്കിലും. ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് ബീച്ച് എൻ്റെ ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് ആണ്. ഫ്രം വേർ ഐ ഗെറ്റ് റിലാക്സേഷൻ. എനിക്കെല്ലാം എന്താ പറയുക, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് വെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പേഴ്സൺ ആസ് വെൽ. നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസോ അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം വിൽ ഗീവ് റിലാക്സേഷൻ. Now let's start the exercise. For that you have to sit in a comfortable place without any distractions where you can do this relaxation technique. Close your eyes. Take a slow, long breath through your nose. Feel your belly. It will expand like a balloon. Experience the air. Hold it for few seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly exhale the air through your mouth. Do this for 3 times. Now, with your eyes closed, imagine your safe place. Experience relaxation through all your senses. You have to imagine you are in that place. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് പ്ലേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത് എന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, കാഴ്ചകൾ, ആ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം റിലാക്സേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് റിലാക്സേഷൻ ത്രൂ വിഷൻ, വാട്ട് യു ആർ സീയിങ്. If it is a greenery, look how beautiful it is. How beautiful is the sky, how beautiful the things around you. Then you have to experience relaxation through the sense of hearing. What are the sounds are you hearing? There can be sounds of birds, sound of the wind blowing. Experience it to the fullest. Then you can experience relaxation through the sense of smell. What are the things you are smelling? What are the good fragrances are coming? Then through the sense of touch, where you are sitting, the wetness of the grass, or can you feel the wind? So experience the relaxation through the sense of touch. Then we are moving to the sense of taste. Are you eating or drinking anything from there? How tasty it is. Experience it and explore more from your safe place. You are experiencing relaxation through exploring more from your safe place. Relax, relax. Now slowly take a mindful breathing. Recognize how safe and relaxed you feel here. After doing breathing, you can slowly open your eyes. You can do this exercise whenever you are feeling stressed. You can also do this as a routine. It will really help you.